Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Ari de Gym Sport. Dominic de Andrés Sousa do Gym Sport. Vera Quintas García del Gym Sport. Chámome Ari e veño do club Mizukami. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, era o voso obxectivo para hoxe conseguir a medalla ou foi unha sorpresa? Non lo sei aún. Unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. E de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a que mellor vos saiu? Sí, yo no las vi, entonces no sé cuál. Si no las vi, las hice, pero no los vi. ¿Qué anidan? No sé, no vi ninguna. Jean Jondan. E contádenos, estabades moi nerviosas antes de sair a facer as catas ou ibades tranquilas? Súper nerviosas. ¡Qué curioso! Muy nerviosa. Súper nerviosa y sobre todo en kumite. Un pouquiño. Un pouquiño. Bueno, chicas, e que vos parece que este campeonato se faga nestas datas de Nadal, aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Está bien. Puede estar bien. Muy bien. Muy guay. Ben, Bueno, chicas, pois contádenos, a quen lle dedicamos hoxe estas medallas? A mis amigas y sobre todo a Domi y a Vera. También a todo. A Gym Sport, ao meu colexio e a miña familia. Ao Gym Sport, ao meu colexio, a miña familia e a Nalilla. aos meus profesores. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Gracias. Grazas. Gracias. Moitas grazas.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata infantil masculino avanzado. E bueno, contamos cun participante bastante especial, xa que ven desde Portugal para competir aquí no noso campeonato. Así que bueno, chicos, contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Yuri Díaz, ASKK SA. Mateo, Donjin Sport. Donjin Sport. Bom, Yuri, vamos começar contigo. O primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha e conta-nos como foi a tua experiência a competir aqui na Espanha. Foi um pedacinho diferente de Portugal, porque em Portugal nós, desde o início do torneio, já podemos fazer as katas de iniciado, mas é outra experiência ter de voltar a fazer as katas de infantil. Por aquí Yuri nos cuenta que su experiencia en España fue bastante especial, ya que en Portugal se puede iniciar la competición ya con katas superiores. Sin embargo, aquí en España pues tiene que primero hacer las GEANs en esta categoría. Y bueno, chicos, vosotros, ¿qué nos podéis contar sobre vuestra competición hoy? ¿Cómo os sentisteis realizando las katas? Eu pasei moi ben, foi un campeonato moi igualado, estuvo moi difícil, eu pasei moi ben. Pois, ao principio estaba un pouco nervioso, aunque ao final pasei non moi ben. Foi difícil o campeonato, pero sempre se pode mellorar un pouco. Por suposto, o importante é aprender de cada campeonato e mellorar un pouquiño para o seguinte, dende logo. E, bom, Yuri, conta-nos, estavas muito nervosa antes de sair a competir ou já ias bastante tranquilo? Já ia um pouco tranquilo, porque também já tenho um pedacinho de experiência no Karaté, por isso não foi aquele torneio que deixou-me muito nervoso. Bueno, Yuri nos cuenta que él no estaba tan nervioso porque como ya ha ido a muchos campeonatos, pues que ya no le afecta tanto este tema. ¿Y vosotros, chicos, cómo os encontráis antes de competir? ¿Estabais muy nerviosos? Antes de ir a competir estaba un pouco nervioso e na competición, cando iba a salir, xa me baixaron os nervios. Pois, un pouco nervioso, sí, ao principio, sempre estou un pouco. Un pouquiño, esos nervios sempre nos afectan un poquinho antes de salir, pero bueno, por lo que vemos, foivos a todos super ben. Así que bueno, chicos, a quen lle dedicamos a medalla hoxe? A quen lle que vamos dedicar esta medalla? Então, eu vim aqui para fazer a kata, tentar buscar o primeiro lugar, não consegui, mas esta medalha foi dedicada para os meus pais e para o meu clube. E por aquí, chicos, a quen se dedicamos a medalla? A miña irmá, os meus pais, a miña tía, ao meu clube e os meus amigos. Pois ao meu clube e a toda a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles. E bom, Yuri, esperamos ter-te aqui de volta a competir no Karaté galego muitas outras vezes. Espero que tenha valido a pena a viagem até aqui. Valeu a pena e ainda estamos a ver se vou conseguir ir para o próximo ano, mas penso que sim. Então nós estaremos aqui à espera, para nós é um prazer ter-vos aqui na nossa federação. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo. Muchas felicidades.
pá, um bom ano a todos e um feliz ano novo. Gracias. Muchas gracias y feliz Navidad. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Boas. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo vengo del Buncay y me llamo Borja. Vengo del Karate Club Macedo y me llamo Xavier. Bueno, chicos, o primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Mucho. Sí. E, chicos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinanida. Jean Jordan. Pinanida de Jean Jordan, genial. E que vos pareceu vir a este campeonato nas vacacións do Nadal? Credes que é unha boa fecha para ter un campeonato aquí entre Papá Noel e os Reyes? Sí, porque si tienes suerte en ganar una medalla, puede ser un regalo también. Sí. Por suposto, vir ata aquí e pasalo tan ben con os compañeiros é un super regalo de Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A mis padres y a mis hermanos. A mi amigo de fútbol. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos competidores na categoría de kumite alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Pablo y soy del Rambucán. Me llamo Roque y soy del Karate de Lantas Naveiras. Me llamo Álvaro y vengo del Rambucán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa era o vosso obxectivo? Objetivo, pero era sorpresa igualmente. Objetivo y sorpresa. Sorpresa. Super sorpresa de Nadal. Bueno, poderíamos decir que un obxectivo máis cumplido, verdad? Sí.
Estabades nerviosos antes de salir a competir ou ibades tranquilos? Moi nervioso. Requete nervioso. Moi nervioso. Moitos nervios por aquí. E que tal vos saíron os combates? Ben. A mí bien. Ben. Ben, pois claro, para conseguir estas medallas tiveche o que facer super ben. Así que, chicos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi familia, ya está. A todos mis amigos de mi club, a mis coaches y a mi familia por haberme venido a apoyar y por haberme traído a este campeonato tan maravilloso. A Bryce y a el abuelo de mi mejor amigo que murió hace poquito. Pois dende aquí, para todos eles, un biquiño aceo por ese abuelo. Moitísimas gracias, chicos, pola entrevista. Noraboa de novo. Gracias. Muchas gracias. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todos. Continuamos as nosas entrevistas con nosos medallistas na categoría de cumite alevín masculino, menos de 74 kilos, en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Iker Souto Cis e veño do club Karate Club Maceda. Chámome Lucas Pérez e soy do club LN. Bueno, Iker e Lucas, como vos lo pasachedes neste campeonato realizando os combates? Estabades nerviosos? No. Nada nerviosos, así me gusta. E credes que vos saliron ben os combates? Sí. ¿Qué? Genial, chicos, pues a quen lle dedicamos esta medalla? A todo o mundo. A dous meus amiños que se foron a Argentina. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Grazas.
boas tardes a todos e a todas. Continuamos coas nosas competidoras na categoría de comité alevín femenino menos de 26 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu me chamo Marta, Club Karate de Valga. Terceira, Valentina y Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Julieta Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Ángela e sou Genial, chicas. O primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de salir a facer os combates? Sí, porque era a miña primeira vez. A primeira vez? Que valiente! Comité. É a primeira vez, sí. Estuve moi nerviosa porque era a miña primeira vez. No sé, como que mi cuerpo reaccionaba y eso. Estuve moi nerviosa porque era a primeira vez en comité. Carai, temos aquí unhas chicas super valientes que fixeron competición de comité por primeira vez. Noraboa doble a todas, chicas. E que tal o pasáchedes? Gustouvos? Sí, moito. Foi moi divertido e moi guai. Genial. Moitísimo. Genial, genial. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A mamá e a papá. A meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Ao meu pai, a miña nai e ao meu irmán. Ao meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitísimas grazas.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome? Alejandro González Fernández. Álvaro Blanco Blanco. Alejandro, de que club vens? De squash de Coruña. E ti, Álvaro, cal é o teu club? El River Stone. O River Stone. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Muy contento. Muy contento. Super contentos. E contádenos, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Me caían gotas. Así. Mais ou menos, por aquí moito. E que tal o pasachedes durante os combates? Credes que o voso adversario era moi forte, que ibades moi sobrados? Yo lo que hice es jugar sucio. Jugar sucio, explícanos eso. Ir a matar. A matar, carai. E por aquí? ¿Qué dijiste? Que no te escucho. Como pasachedes durante o combate? Ven. Ben, genial, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña irmá. Eu, a miña prima e o meu irmán. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. ¿Qué? Noraboa. Gracias. Gracias. Genial, chicos, muchas gracias. Sí. Lo apaga este chico. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos con nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Del Narón y me llamo Miguel Ángel. Leotero Club Karate Valga. Borja González, Chinesport. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Sí. Gracias, sí, estou moi contento. Sí, moi contento. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o voso obxectivo? Era nuestro objetivo. Era meu objetivo, pero foi unha sorpresa total. Meu objetivo era conseguir o oro, pero estuvo ben a plata, era meu objetivo tamén.
Genial, lo importante es aprender un poquillo en cada competición, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, ¿y cómo vos atopabades antes de salir a hacer los combates? ¿Estabades muy nerviosos? No, no mucho. Un pouco. Sí, un pouquiño. Un pouquiño, bueno, como xa sodes bastante expertos, xa non vos afecta tanto, ¿verdad? No. Sí. Non, non moito. Bueno, chicos, pues a que nos vamos a dedicar esta medalla. A mi profe Gus, a mis pais e a mis amigos. A miña familia e uns amigos que están por aí. A todo o meu club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Grazas e feliz Navidad. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as entrevistas con o noso como competidor medallista na categoría alevín de kata e alevín menos de 34 kilos en cubite. Moi boas tardes, Luca. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu club? Escuela Karate Franza. Bueno, primeiro, enhoraboa por estas dúas super medallas. Supoño que estarás moi contento. Sí. Contanos, como te atopabas hoxe antes de facer a competición? Estabas moi nervioso? Bastante. Bastante nervioso, pero polo que vemos non te afectou en absoluto. No. E como pasache durante o campeonato? Muy bien. Moi ben, bueno, pois a que lle queres dedicar estas medallas? A mi padrino que no vino y a toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Continuamos cos nosos competidores na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Gracias. 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 Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Tiago y vengo de Docodó. Mi nombre es Alejandro y vengo del Karate Club Maceda. Mi nombre es Axel y vengo del Gin Sport. Bueno, chicos, o primeiro darvos unha super noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Que polo que vexo, bueno, tedes dúas cada un. Contádenos de que, como conseguiches cada unha das medallas? Eh, De que son, de kata, de comité? La de oro es la de kata y la de kumite es la de bronce. A de plata é a de karate e a de bronce é a de kumite. A de bronce é a de kumite e a outra de bronce é de kata. Bueno, chicos, hoxe vadesvos para casa cargadiños de medallas. Como vos lo pasaches durante a competición? Foi divertido? Moito. Moito. Super divertido, ese ao final é o máis importante. Estabades moi nerviosos antes de salir? Un pouco. Sí. Moitísimo. Moitísimo, carai. Pois chicos, a quen lle dedicamos estas supermedallas? A mis entrenadores, que también son mis padres, a toda mi familia y amigos. A mi padre, a mi madre y a mi hermana. A mis amigos y a mis familiares. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. 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 Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista na categoría de kata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes. Igualmente. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Mi nombre es Jesús Gabriel Torres Simal, vengo del Gin Sport. Bueno, primeiro, noraboa por esa supermedalla de ouro. Sí, Supoño que estarás moi contento. sí, Contanos, estabas moi nervioso onde sabías facer as catas? sí. Bastante. E cal foi a cata que mellor che saiu hoxe? Geanidan. Jean Nidan, carai. E pasáchelo ben? Sí. Pois a quen lle vamos a dedicar esta supermedalla? A papá y a mamá, a mis abuelos y a mi tía. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Sí.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles